Hello friends, welcome to class 11 mathematics limits and derivatives trigonometric functions limits of trigonometric functions. Trigonometric functions. Trigonometric functions sine, cos, tan, cosecant, secant. Let's understand what is the limit of sine x when x tends to a. എന്താണ് ഈ x ന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം a എന്ന് കൊടുക്കുക. So this is equal to sine a. Again, what is the limit of cos x when x tends to a? It is cos a. Put x is equal to a. That's all. Very easy. Is it? Then what about tan x? What is the limit of tan x? Tan x. Tan x. Limit of tan x, x tends to a. What is the limit of tan x? We know that tan x is equal to sin x by cos x. Tan x സമം എന്താണ് sin x നെ cos x കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് tan x. So you can write it as limit x tends to a sin x divided by cos x. നമ്മൾ ആൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുകളിൽ താഴെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ മുകളിലത്തെ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ ലിമിറ്റ്. So this is equal to limit x tends to a sin x divided by limit x tends to a cos x. Clear? Then നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് what is the limit of sin x when x tends to a? Sin a. So this is equal to sin a divided by what is this? Cos a. What is sin a by cos a? According to this formula, that is equal to tan a. So limit of tan x is equal to tan a. You can put x is here. Very easy. Is it? Okay. And here one is the condition, because the cos a is denominator. Denominator cos a ana. So we can say that cos a not equal to 0. If you want to find out the limit of tan x, the cos a never be equal to 0, because if cos a is equal to 0, division by 0 it is 0 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. സിമിലാർലി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5/2 ഓർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3π/2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി നന്നായി പഠിക്കണം, എന്നാലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? റേഡിയൻ ആണ്, π/2 90 ഡിഗ്രി ആണ്, ഇതെന്താണ് 270 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുല ഒക്കെ സാറ് ഫ്രീ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 10-20-30ഓളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ. സോ ഈ രണ്ട് പോർഷനിലും ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല, 0 അല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂസും എക്സിന് വരാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെ? പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് π/2 പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് 3π/2. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് us understand one problem. Limit x tends to 1 cos x square minus 1 divided by x minus 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണണം. ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ കൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ്. ഉത്തരം എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. So we can factorize this as x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. Here cos ഉണ്ട്. Cos limit x tends to 1. What happened to this x minus 1 get cancelled, only x plus 1 is left. Put x1 is x is equal to 1. So when you apply limit, 1 plus 1 is equal to cos 2. Clear? Okay, next problem. Problem number 2, limit x tends to π/2 3x square plus cos x. Here x tends to pi. X ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? π/2 ആണ്. This is a polynomial function, look like polynomial function. This is trigonometric function, അല്ലേ? So you can find the limit of separately. ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് കാണാം. Okay, so what is the limit? X tends π/2 3x square plus limit x tends to pi by 2 cos x.
So put pi by 2 here. 3 into pi by 2. Pi by 2 square ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes. Pi by 2 square plus limit of cos x. Cos pi by 2. So what is the value of cos pi by 2? Cos 90 degree. Cos 90 degree value നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. This is our unit circle. Here 1 0. Here 0 1. First value is cos. So cos 90 degree. Cos pi by 2 is equal to 0. So this is 0. Then this become 3 into pi square by 4. Okay, clear? So this is your answer. That is 3 by 4 pi square. Okay, clear? Let's understand more. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റ് x tends to 0 sin x divided by x. This is very important formula in limit. നിങ്ങളിത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, so but we want to find limit x tends to 0 sin x divided by x. This is our aim. Clear? For that purpose, draw a unit circle. This is our unit circle. Okay, unit circle means from here this is 1. This is only 1 unit. Clear? And this is also 1 unit. So draw an angle x here. This is x degree. Then what will be the coordinate here? You know that the first one is cos x. Okay, the second one is sin x. If this is the x angle, then the coordinate at this point is equal to cos x sin x. Clear? Okay, then draw a perpendicular here. So you will get a point here. Suppose this is C and this is A and this is B. Clear? ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ. This is unit circle. This is your unit circle. And join this. Okay. So ഭംഗിയാക്കി വെക്കാം. തെളിച്ചം കുറവാണ്. Yeah. So you can see a sector here. You can see a sector here. You know what is a sector means? No, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? സെക്ടറാണ്. കാരണം ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പോർഷനാണ്. ക്ലിയർ? Okay. Then you can see a sector here. This is sector. And you can see a triangle also here. Triangle ABC. So a triangle ABC is here. So this is D, ABD. Triangle ABD is here. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാർ? ABD അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു സെക്ടറാണ്. ഇത്തരം പോർഷൻസ് ഒരു സെക്ടറാണ്. ആൻഡ് അനദർ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഹിയർ ABZ. Another triangle ABZ. And a sector with the radius 1 and angle x. Clear? So here x degree angle ഉള്ള എന്താണ്? ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ദെൻ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ABD? ABD. What is the area? You know that area is equal to half BH, half into base into height, half into base into height. This is the area. So here half into what is the base? That is 1. Clear? Then what will be the height? What will be the height? This is the height. Okay. And we don't know what it is. Height എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് E. So half into base 1. താഴെയുള്ള വശം 1 and ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് DE. Clear? Okay.
Yes. Suppose this is x and this is taken as y. Suppose this is x and this is taken as y. X is an angle. Then what is tan x? My question is, what is tan x? Tan x is equal to opposite side by adjacent side. Adjacent side 1, opposite y. So y by 1. Clear? Then what about y? Y is equal to 1 ippurthe gunikanam, that is equal to tan x. Y is equal to tan x. Clear? Okay. So this is x side, this is x angle, and what will be this? ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? cos x. ഇതെന്താ? sin x. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത്, cos x ഉം sin x ഉം. Clear? So this is sin x, so you can put DE as sin x. Okay, now you got the area of this. Please understand this triangle. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin x ആണ്, y ആക്സിസ്, sin x, x ആക്സിസ്, cos x. അങ്ങനെയാണ് ഈ cos x sin x എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ്. യു നോ ഇൻ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വൺ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് cos ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് sin വിത്ത് ദിസ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ അത് കിട്ടി. ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ, വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച്. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എച്ച്, so half into b into h. What is h? Y. What is y? Tan x. Then area of the sector. Area of the sector. All these are area of the sector. You know what is the formula to find out the area of the sector? It is the radius into angle divided by 2. So here the radius is 1 into angle is x divided by 2. Okay, clear? And if you look at this picture, my question is, which area is more larger compared to these three? ഏറ്റവും വലുത് ആർക്കായിരിക്കും? ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനാണോ, അതോ ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണോ, അത് വലിയ ട്രയാങ്കിളാണോ? ആരായിരിക്കും വലുത്? തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വലുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ലാർജർ ദാൻ. ഇനി അതിലും താഴെ, അതിലും ചെറുത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. എ ബി സിയുടെ എന്താണ് ഏരിയ ആണ് എന്ത്? അതിലും താഴെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. ദെൻ അതിലും താഴെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ. Clear? Okay. Then what is the area of triangle ABC? വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ്? വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്. So area is equal to half into 1, half into tan x by 2. So this is equal to tan x by 2 less than. Then what is the area of triangle ABD? ABD is equal to half into sin x, that is sin x by 2 less than. What is the area of the sector? There is an angle, radius into angle divided by 2, that is x by 2. So you can see that there are 2 in denominators. Okay, so you can cut out 2, so you will get a formula, that is x less than sin x less than tan x. Okay, so I write here x less than sin x less than tan x. Clear? Okay, then you can divide all of them with the sin x. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ sin x വെച്ച് ഹരിക്കുകയാണ്. So this become x by sin x, sin x by sin x, tan x by sin x. Clear? ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? കോസ് എക്സ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സൈൻ എക്സ് വെച്ച് ഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വേറൊരു സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ അതിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒരു ഒന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ആക്കാം. എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട്
sin x by cos x into താഴെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക, that is 1 by sin x. So what happens, sin x get cancelled, that is 1 by cos x. Clear? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ you can write this as 1 by cos x. sin x വെട്ടിപ്പോയി, this is equal to 1 x by sin x. Okay, clear? Inequality നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. When I change this sign into this, what happened is it is reversed. Cos x by 1. Clear? Here ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. And here this is equal to sin x by x. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന തിയറി സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം. സാൻഡ്വിച്ച് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ, ബെഡ് മുകളിൽ ഉള്ളിലൊരു സാധനം താഴെ ഒരു ബെഡ് അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു തിയറം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് is greater than g of x is greater than h of x. മനസ്സിലായോ? And if f of x is equal to g of x, h of x, then is equal to g of x. അതായത് സാർ പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് ലിമിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റിനേക്കാളും വലുതോ ഓർ ഈക്വലോ, നോട്ട് ഈക്വൽ, വലുതോ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്താണ് ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ്, ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഈ നടുവിലുള്ള ആളുടെ ഫംഗ്ഷനും ഈ നടുവിലുള്ള ആളുടെ ഫംഗ്ഷനും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സിമ്പിളാണ്, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്, സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കോസ് എക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഹിയർ, ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. So the answer is equal to 1. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. ക്ലിയർ? സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0, sin x by x is equal to 1. Clear? It's very important formula. Very, very important formula. Okay? And the second very important formula is limit 1 minus cos x divided by x tends to 0 divided by x. This is the second most important formula. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, എൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയില്ല, കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് രണ്ടും പഠിക്കണം, ഇതും പഠിക്കണം, ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ 1 plus cos x divided by 1 plus cos x. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് സാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കം a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, that is 1 square minus cos square x divided by താഴെ x into 1 plus cos x. Clear? Okay. From where this formula derive, 1 minus cos square x? You know that trigonometric identity, sin square plus cos square theta is equal to 1. From that we can, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then sin square theta is equal to cos square theta from by 1 minus cos square theta. So we can put 1 minus cos square theta is equal to sin square x. Clear? X into 1 plus cos x. Limit x tends to 0. Clear? Okay. ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൈൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് ആർ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ എന്താണ്, എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. സോ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, കണ്ടോ. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് limit x tends to 0 sin x by x into limit x tends to 0 sin x divided by ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഷണുള്ളൂ 1 plus cos x. Then what is the limit of this? Is equal to 1.
into put 0, that is sin 0 divided by 1 plus cos 0. Then you must understand what is the value of sin 0. You must know cos 0. Then നമ്മുടെ 0 ൽ എന്താ പറയുക, sin 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1. So this is equal to 1 into 0 divided by 1 plus what, cos 0 is equal to 1, that is 0 by 2 is equal to 0. So this equation says that is equal to 0. So please remember these two equations. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്താണ് അതെല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ.